sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. আসসালামু আলাইকুম, আমি জান্নাত প্রামাণিক। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমার আজকের ভিডিওতে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি লাল এবং বাসন্তী রঙে কিন্তু হাজির হয়ে গেছি। সামনে যেহেতু ফাল্গুন, সো আজকে আমি ফাল্গুনের সাজে সাজবো। তো আপনারা দেখতে পারেন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে ট্রাই করতে পারেন। সো প্রথমেই শুরু করব আমি চুল থেকে। সো শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. হচ্ছে তাজা গাছের ফুল লাগাবো। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. আজকে যেটা করব সবচেয়ে কম দামি জিনিস দিয়ে হচ্ছে মেকআপ করব। সো এই যে In the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. এটা হচ্ছে সাইড লুক। সো এই ছিল আমার ফাল্গুনের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে আপনার বান্ধবীর সাথে জানিয়ে দেবেন যে আপনারা এই ফাল্গুনে এভাবেই সাজবেন কিংবা আরও কিছু মডিফাই করতে পারেন। এরকম যদি বড় করে খোপা করে এমনভাবে সাজেন 4-5 জন একসাথে, তাহলে কিন্তু চমৎকার লাগবে দেখতে। সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং প্রত্যেকেই বলবো যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেননি সবাই কিন্তু বেল বাটন ক্লিক করে দেবেন, তা না হয়তো কিন্তু পরের ভিডিওগুলো কিন্তু দেখতে পারবেন না। সো মনে করিয়ে দিই, দৈনিক 1 মুষ্টি চাল তুলে রাখবেন, মাস শেষে কাউকে দিয়ে দেবেন। 10 থেকে 20 জনের টিম তৈরি করবেন এবং বিনা টাকায় সারা বাংলাদেশের ক্ষুধা নিবারণে সহায়তা করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার জন্য অনেক দোয়া এবং শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।